8 persons were arrested today by the Siliguri Metropolitan Police in connection with a prostitution racket from a hotel near New Jalpaiguri railway station. Among the arrested were the owner of the hotel, his son, 3 women and 3 men. One of the women was from Kalimpong and the rest of the accused from Siliguri. The hotel was marked by the police for some time for running illegal activities. On Thursday, after getting information that illegal activities were on, the police raided the hotel and caught red-handed the accused. Snigdha Chaudhary created a world record and was named in the International Book of Records by drawing the map of India in color on a grain of pulse. She was very much into drawing from a very young age. She got to know about her record through the social media. She drew and painted the map of India on a grain of pulse in 90 seconds, which was a world record. The MLA of Rajganj, from where she hails, felicitated her on her feat. মসুর ডালের উপরে ভারতীয় ম্যাপ, যেই ভারতীয় ম্যাপ, ভারতের ম্যাপ না জাতীয় পতাকা, না ভারতের ম্যাপ, ভারতীয় ম্যাপ মসুর ডালের উপরে সেই মসুর ডালটার সাইজ 5 মিলিমিটার এবং আমার 1.5 মিনিট লেগেছিল সেই ভারতীয় ম্যাপটা আঁকতে। 1 মিনিট 30 সেকেন্ডে 1.5 মিনিট, 1.5 মিনিটে যে ভারতের ম্যাপটা যে অঙ্কন করেছে তার জন্য ইন্টারন্যাশনাল বুক ওয়ার্ডে সে রেকর্ড প্রথম হয়েছে। তার জন্য রাজগঞ্জের বিধায়ক হিসেবে তাকে আমি সংবর্ধনা দিতে এসেছি এবং সত্যি এটা গর্বের বিষয় সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের এবং সারা জলপাইগুড়ি জেলার এবং আমার রাজগঞ্জ বিধানসভার একটা খুদ স্টিগনা চৌধুরী যে রেকর্ড করেছে তার জন্য রাজগঞ্জের বিধায়ক হিসেবে তাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ জানাই এবং আশীর্বাদ করি আগামী দিনে আরও যেন বড় রেকর্ড করতে পারে। The Russian vaccine named Sputnik V has created a cloud of controversy worldwide after the Russians registered the vaccine officially for public use and claiming that it was the first COVID-19 vaccine in the world ready for use. Reports in the Sputnik V website stated that not a single participant got infected with COVID-19 after being administered the vaccine, and the vaccine induced strong antibody and cellular immune response. Russian authorities said that the vaccinations of the medical workers could start by late August or early September, and the mass production of the vaccine is expected to begin in September. Russia also claims that 20 countries have expressed interest in obtaining the Sputnik V vaccine. In the United States of America, the Moderna vaccine is in the final stage of human trials and is expected to get ready for approval by early 2021. Globally, the count has crossed 20 million at 2,08,50,691 with 1,37,42,795 recovered cases and 7,48,037 deaths. In India, the past 24 hours saw a record spike in cases to 66,999, taking the case count to 23,96,637 and the death toll to 47,033. The total case load in India has now risen to 23,96,637 with 16,95,982 recoveries. In Bengal, 26,003 active cases with 76,120 recoveries and 2,203 deaths. Please like our Facebook page and do subscribe to our YouTube channel. Hit the bell icon to never miss the latest updates from News at 9.